Rất hân hạnh được trung tâm ngoại ngữ Việt Nam cho tôi có một cái cơ hội để chia sẻ về cái trải nghiệm của con mình trong sự học. Tôi là mẹ của 4 người con và 4 đứa con của tôi đều học rất sớm về tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ Việt Nam này. Cháu trai thứ nhất của tôi cho cháu học Anh cử vào lúc đó cháu mới là lớp 3 tiểu học, là 8 tuổi. Lúc đó thì tôi được biết là ở Eva tổ chức mở ở đường Hai Bà Trưng, thì tôi cho cháu học. Lúc đầu tôi học không có mang một ý nghĩa gì hết, tôi chỉ biết là cho cháu học để làm quen và tiếp cận với tiếng Anh mà thôi. Cháu học tới lớp 12, học liên tục từ lớp 3 đến lớp 12 thì trung tâm Anh ngữ đã giúp con tôi làm hồ sơ đi du học tại Canada. Bây giờ cháu đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh và đang là giám đốc của một công ty ESOL. Cháu thứ hai của tôi là một cháu gái. Tôi thấy được cái sự học của con trai tôi nên tôi đã cho cháu học từ vào lớp 2 sớm hơn. Với cháu này thì tôi thấy niềm đam mê tiếng Anh của cháu rất là rõ. Trong suốt thời gian cháu học tiếng Anh, tôi đã động viên cháu đi thi tất cả các cuộc thi do trung tâm Ngoại ngữ IRA tổ chức, Hội đồng Anh, Sở Giáo dục Đào tạo về thuyết trình cũng như là huấn luyện tiếng Anh. Rất vui là cháu thi đều được có giải cả. Khi cháu lên lớp 10 của trường Lê Hồng Phong, được vào trường chuyên Lê Hồng Phong, tôi thấy được cái ý nghĩa của cháu là rất thích đi du học. Nhưng mà đó là cháu gái, tôi cũng không có ý tưởng cho cháu đi. Thì tôi có nói với cháu như này, nếu mà con thích tiếng Anh quá thì con có thể cố gắng lấy học bổng của Đại học RMIT vậy. Do tôi có sự nói sớm với cháu thì cháu đã có sự trang bị rất là kỹ để xin học bổng. Thì vừa rồi cháu được đạt cái học bổng toàn phần của Đại học RMIT về chuyên ngành thiết kế đa truyền thông. Vừa là sinh viên của Đại học RMIT nhưng mà cháu lại rất là say mê về tiếng Anh nên cháu đã không ngại ngần gì nộp hồ sơ cho đại trường trung tâm Anh ngữ ILA để xin làm trợ giảng và cháu đã được tiếp nhận làm trợ giảng của ILA. Thì cháu rất thích cái phương pháp giảng dạy của trung tâm ILA
Và vừa rồi cháu có nói với tôi một câu: mẹ ơi, các em nhỏ bây giờ rất là giỏi tiếng Anh đó mẹ. Cháu thứ ba của tôi là một cháu trai. Thì sớm hơn nữa tôi đã cho cháu học tiếng Anh ở trung tâm Anh ngữ ILA vào lớp 1. Cháu này rất là năng động và sáng tạo. Trong suốt thời gian quá trình học thì cháu cũng đi thi về khoa học rất nhiều và đều có giải. Và cháu cũng đã đậu vào trường chuyên Lê Hồng Phong. Năm vừa rồi cháu rất được vinh dự đại diện cho miền Nam Việt Nam mình đi qua Mỹ thi về đề tài khoa học. Khi bắt đầu cháu chuẩn bị đi thi, tôi rất lo lắng. Tôi không biết rằng cháu qua bên Mỹ thì cháu nói người ta có hiểu không, và khi người ta hỏi lại con tôi có hiểu để trả lời không, tôi rất là lo lắng. Nhưng một tháng qua tôi đã nhớ liền là con tôi đã được trang bị tiếng Anh ở trung tâm Anh ngữ ILA, đã tiếp xúc với người bản xứ, người nước ngoài, nên tôi đã tự tin hẳn lên. Các quý vị có biết không, cái thời gian múi giờ của mình và bên Mỹ nó khác nhau. Khi đợi kết quả là bên mình ban đêm. Tôi rất mừng khi nghe con nhắn tin về: mẹ ơi, con đã đạt giải tư của bên Mỹ. Lúc đó tôi cảm thấy mình muốn khóc lên, và tôi thấy đó không phải là niềm vui của mình đi nữa mà vinh dự về cho Việt Nam. Và cháu đã được nhà nước mình cho cháu được miễn thi. Năm nay cháu đang học lớp 12 của trường chuyên Lê Hồng Phong, và cháu đã được miễn thi đại học năm nay, và được bộ ngân hàng cho cháu một học bổng toàn phần của đại học trong nước. Đó là cháu thứ ba. Cái cháu thứ tư của tôi thì tôi thấy rằng học ngoại ngữ không có áp lực, tại tôi không tạo áp lực cho con cái mình. Học ngoại ngữ càng sớm thì cái sự tiếp nhận của các cháu sẽ càng nhanh và nói chuyện rất là chuẩn. Nên là tôi đã cho cháu út của tôi học vào mẫu giáo. Lúc đó thì tôi có liên lạc với ILA, thì lúc đó ILA chưa có mẫu giáo. Tôi đành cho cháu học tạm ở một trung tâm khác. Sau đó thường vài tháng thì tôi nghe được thông tin là ILA đã mở rồi, thì tôi lập tức chuyển cháu về trung tâm Anh ngữ ILA học từ mẫu giáo. Đã có một giáo viên nói đùa với tôi rằng: chị ơi, con của chị có cả một thúng từ ngữ tiếng Anh. Và bây giờ con tôi cũng mới thi lớp 9 và lớp 10 được vào trường chuyên Lê Hồng Phong. Thật sự rằng qua thời gian 4 cháu học như vậy thì đối với tôi bây giờ tôi mới gọi là trải nghiệm và kinh nghiệm. Chứ trong suốt thời gian qua các cháu học tôi không nghĩ đó là trải nghiệm, tại vì chưa có thành quả. Nhưng tới tôi giờ phút này đó là sự trải nghiệm và kinh nghiệm của tôi mà tôi muốn chia sẻ với các quý vị ở đây. Theo từ tôi thì tôi đã chọn cho các con tôi một con đường đi đúng. Thứ nhất là tôi đã chọn cho các con tôi một môi trường và tôi tự tin ở ILA để tôi giao cho các con tôi ở đây. Thì bây giờ tôi rất tự tin vì 4 con tôi đều giỏi tiếng Anh. Tôi tin tưởng rằng sau này con cháu của tôi, mấy đứa cháu của tôi, dứt khoát tôi sẽ cho học tại đây. Thank you so much. Chào mừng quý vị đến với chương trình Đồng tiền thông minh trên kênh FBNC, và ngày hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ cô Lila Rodriguez, là giám đốc học vụ của Trung tâm Anh ngữ ILA. Thank you so much for coming. You're welcome. How long have you been here in Vietnam? I've been here almost 6 years. Wow. Yes. What do you think? I'm very used to Vietnam. I love this country. It's become my home, so Yeah. I like it very much. ILA is a great school. So what are some of the new trends in learning English in the 21st century?
we find that learning English alone is not the only thing we can do. We can do much more to prepare our young learners to face the global market now. So we become a global economy, we are technology driven, and there are lots of skills, there are sets of skills that we can teach our learners to be ready to enter the marketplace. So for example, apart from skills, we want our learners to learn communication, we want our learners to learn effective communication, leadership, collaboration, teamwork, and so on. And that's just to give you a few examples. So to catch up with the new trends like that, I mean, what are some of the challenges that you have to deal with at ILA in order to have the student and get them adapted to the new way of learning? Yeah, well, not just English, right? Right. So we, as a company, need to be ahead. We want to be ahead of the market, and we need to see what the trends are in education, in English teaching. We send our experts to see what the trend is globally. So we adapt the methodology, the current approaches everywhere, and then we put it in practice at ILA. But do you have to follow a specific model from, let's say, the Western countries, or you design like a specific curriculum model for the Vietnam's market? All right, so it's a bit of both. We follow the best trends around the world. Usually, English language teaching is led by the Western countries. So the methodology, we choose the best proven methodology and adapt it here. And we see what works also for Vietnamese students. There's a great debate about at what age should the student go to school to learn English. I mean, is this younger age or wait for them to get a little bit older? Was that affect their mother tongue or something like that? I mean, what is your thought on that debate? We understand that parents worry about that, of course, but there are scientific studies that show that the younger the children are, the easier it is for learn languages. And I mean more than one language. So they don't stress about it. They learn it as a natural way. They have a natural genetic disposition to learn languages. The younger you are, also the easier it is to reach native speaker accent. How about the mother tongue, the Vietnamese? Would it be affected if they learn it at a young age? It doesn't get affected. Sometimes if children have a lot of input, a lot of information coming in, maybe they'll just take more time to produce or speak, but it does not affect the acquisition of the mother tongue. Okay. What do parents should do to help their children to learn English better? The role of parents is so important. Father or mother or grandparents, if they like learning, if they're enthusiastic about discovering new things or studying a new language, and they show that enthusiasm at home, then the children will pick up. And learning English doesn't have to be stressful, doesn't have to be a pressure. So if parents can just show that it's fun to experience the language, experiment with new words, then the children will pick up the love for language. Well, I heard that many people saying that Vietnamese students are always good at reading and writing and listening, but the speaking, communication, fluent communication sometimes is a problem. Do you know why? Well, I wouldn't say it's particular to Vietnamese people only. I think that's a trend around the world. Right. And anybody who learns languages will learn reading and writing first. That's natural. And then with the speaking-listening combo, of course, listening comes first, and then you have the confidence to speak. So that's a natural development of language. That's how every human learns languages. The more access we have to education, then the better we can become. How do you find a good native speaker and teacher for your school? We hire from all over the world. We look for specifically teachers that are certified in teaching English already, not necessarily in any other subject. We bring them to Vietnam. We'll train them further for the Vietnamese market. And we follow a very strict professional development path for teachers where we encourage them to keep improving as a teacher. Sure, but a native speaker is not necessarily be a good teacher. I mean, they have to have like a certain requirement, meet certain teaching criteria and teaching certificate, right? Yes, that's correct. There is a danger there that if you just find a native teacher, they might not be qualified, and it potentially could be a huge waste of time and huge of money for the student. So it's really important that you find a teacher that is qualified, that knows how to guide you, that knows how to make improve your English.
So what would be the like the negative effect if the student learn English from a native speaker, but they are not good teacher? Well, yeah, as I mentioned, there's a potential there to be a huge waste of time and a huge waste of money. So in your experience and your long times working with ILA, I mean, what are some of the advices for students in order to do better in English classes? All right, so a lot of students are very eager about studying English. That's really good. So continue access to education and going to classes where you know the quality is going to be high. That's first thing. People are very enthusiastic in Vietnam about using social media. So they should continue to get connected with the world and find friends and find colleagues that where they communicate in English with their own interests or about their work, and they continue to improve their communication. How does the size of the class impact the quality of learning? Learning language is a social exercise. So it doesn't matter if you memorize what's in a book, you need to practice that with somebody. So a reasonable size class has between 16 to 20 students where you can learn something, discuss a topic, and try and use the language that you've just acquired. Beside the class with native teachers, I mean, how can Vietnamese students could find a way to practice English in a native environment here? Well, the key is just in what you said. They need to find time to practice. It's about your dedication and your self-study. You need to find time every day, every week to practice with people, to go online, to go and watch a movie, to learn new words, to have access to new information, and put into use what you've learned in the classroom. Do you think English club would be effective, like some of the extracurriculum, outside school activities? Absolutely. Activities like English clubs or conversation clubs are perfect opportunity to put into practice scenario. I mean, Vietnamese students, they're learning English because they want to help prepare for their career later. I mean, get a better job with high English skill. At ILA, how do you prepare the student for their work life later? Well, we want to prepare them by two ways. The English, of course, is one, and the content of English. So we want them to have the language to be able to use it in business, in emails, in meetings, in presentations. So we'll prepare them from that side. The other side is what I mentioned earlier, is the social skills and the skills needed for the marketplace. So in our classes, we have them prepare projects. We have them present their ideas. We have them work together as teamwork, and those skills they can take directly and take to the new employer. Do you offer training and learning for like business people or like for the professional learners? Or just students? We offer business English for those people who may be entering the business world or already entered and they want to specialize a little bit more. And we offer global English for those who just need English as an international setting. How about the demand of learning English from the student from areas other than big cities like Ho Chi Minh City? Do you plan to, expand ahead? Yes, we plan to open centers aggressively all over the country. We're going outside the city center for Ho Chi Minh City and Hanoi. Yes, we plan to open more centers all over the country. We're going to areas where previously other English schools have not reached. So we want to reach as many people as possible in Vietnam. Okay, so I mean, as academic directors at ILA, I mean, what do you do to, let's say, keep up with the changings of the business world or the world around the student in order to catch up with the advanced countries? Sure. So we need to look at it from different sides. We need to see what our students want and what they require. And so we know that they require more skills rather than just knowing English. We need to see what the trends are in other countries, and we need to follow that. And we need to make sure we're always ahead of the market. Do students at ILA have a chance or opportunity to go overseas for training? Yes. All our students, I think the majority of students actually would like, or if not aim, to have an opportunity to study abroad. Okay. We have the perfect career path for that. We not only do they learn English with us, but we'll guide them if they choose a place to go out to study abroad. We can guide them and support them in that journey. All right. Thank you so much for sharing. You're welcome. Thank you.